Ludzie mówią o depresji, która uderza mocniej po powrocie, życząc sobie, by mogli przenieść swoje rodziny do Chin. Dlaczego? Bo kiedy doświadczysz kraju, który faktycznie inwestuje w swoich obywateli, który buduje infrastrukturę, który działa, Ameryka zaczyna wyglądać trochę gorzej. Jak mówiłem, że ludzie w Chinach potrafią tańczyć na ulicy, to żartowałem. Tak wygląda Chengdu, jednym z najbardziej ikonicznych miejsc. Mówi się nawet, że to jest taki Times Square, ale to trochę w śmiechu. Tutaj moja koleżanka Doris, coś się przykleiło do nogi. Powiem coś, czego nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek powiem w całym swoim życiu. Tęsknię za Chinami. To jest pierwszy dzień powrotu do Ameryki. Jestem w drodze powrotnej do Los Angeles. Mieszkam w Szanghaju. To były bardzo trudne 24 godziny. Nie byłem w Stanach Zjednoczonych od roku. Jestem po prostu oniemiały z powodu tego, jak żyjemy jako Amerykanie, jak zaprojektowane są nasze miasta, jakie jest nasze jedzenie, jak ze sobą rozmawiamy, jak wygląda życie korporacyjne. Próbuję wyjaśnić ludziom, jak to jest żyć w społeczeństwie, które jest bezpieczne i ma dostęp do dobrego jedzenia, dobrej komunikacji publicznej, czystych ulic, kolei, dużych prędkości. Patrzą na mnie i mówią, co? Zdolność do wyobrażenia sobie, jak to naprawdę jest w bardziej rozwiniętym społeczeństwie. Jeżdżąc po Los Angeles, widzisz bezdomnych, wszędzie graffiti, śmieci na ulicach. Zapłaciłem $42 za kawę i pokeball wczoraj. Nie mogę uwierzyć, że tak żyjemy. Uważamy, że to akceptowalne, że nasi współobywatele śpią na ulicy, wszędzie śmieci. Wszyscy będziemy w naszych indywidualnych samochodach jadąc do pracy, a potem wrócimy samochodem do domu i będziemy siedzieć w domu, ignorując się nawzajem. Całe to społeczeństwo jest po prostu zaprojektowane dla zysku korporacyjnego, pochodząc z miejsca niekapitalistycznego do najbardziej kapitalistycznego miejsca, jakość wszystkiego, życia i to, co to z nami robi oraz jak się nawzajem traktujemy, jest po prostu niewiarygodne. Mamy o wiele więcej pieniędzy niż reszta świata. Nie ma wymówki, że nie mamy najlepszego ze wszystkiego. W porównaniu do Chin mamy bardzo mało. Więc tak, ten facet to rozumie, a komentarze to kopalnia prawdy. A idziemy do salonu Huawei'a, bo zgubiłem niestety na lotnisku swoje mega stare słuchawki. W sumie myślę, że dobrze, że tak się stało, bo przynajmniej mam motywację, żeby się wyposażyć w nowe. I w sumie pierwszy raz chcę sobie wziąć te takie, które sterczą z ucha, zobaczyć, czy w jakiś sposób będzie to dla mnie przydatne, na przykład, żeby odbierać połączenia. One of the many reasons Western government/media are always trying to demonize China. They're thriving, light years ahead of any Western country, and make them look pretty pathetic in comparison. China is incredible. It's almost like they don't want us to see how far behind we've fallen. The narrative control is real, but the reality on the ground in China speaks for itself. They're not just thriving, they're innovating at a pace we can barely comprehend. The UK would take billions and 5 decades to complete. That's just to get authorization to start building, then another 20 years to build stage 1. Exactly. While they're still debating permits for a single phase, China's already built a high-speed rail network that dwarfs the rest of the world. It's about political will and a focus on progress, not endless red tape. The Miriam Veronica says, the US is a third world country for real. We're just brainwashed to think it's great. Next comment says, the only thing the US got the world beat is, yeah. And Time God says, and racism. When multiple people are independently coming to the same conclusion, maybe it's time to listen. They're observations backed by real-world indicators. So there you have it, clips backed by real-world observations and data. This should be a wake-up call. When you've seen what's possible, when you've experienced a society that's actively building for the future, it's hard to ignore the cracks in our own foundation. Are we going to keep clinging to outdated narratives, or are we going to demand better? You know, lots of people from Europe, until now, they think China is so poor. Yes. You know that, right? Oh, this is I recognize this. You know that? Yes, yes. Oh, God. It's famous. That's So, so like there is stupid. a lot of reels with this. Yeah, I know. Okay.
Proszę, spójrz, gdzie teraz jestem. To jest centrum handlowe. To jest centrum handlowe. W porządku, więc widziałem dużo rozmów w sieci, zwłaszcza od moich rodaków z zachodu, którzy spędzili trochę czasu w Chinach i odczucia są dość uniwersalne. Powrót do domu wydaje się inny i to nie w dobry sposób. Przez lata karmiono nas narracją o zachodniej wyjątkowości, zwłaszcza amerykańskiej wyjątkowości, o byciu światowym liderem, ale kiedy mieszka się w miejscu takim jak Chiny, ta narracja zaczyna się rozpadać kawałek po kawałku. Dzisiaj zagłębimy się w kilka filmów, które doskonale oddają ten odwrócony szok kulturowy i poprzemy to twardymi faktami, bo szczerze mówiąc, czas na zderzenie z rzeczywistością. Ludzie mówią o depresji, która uderza mocniej po powrocie, życząc sobie, by mogli przenieść swoje rodziny do Chin. Dlaczego? Bo kiedy doświadczysz kraju, który faktycznie inwestuje w swoich obywateli, który buduje infrastrukturę, który działa, Ameryka zaczyna wyglądać trochę gorzej. Mówimy o kraju, który w ciągu 25 lat wyciągnął 800 milionów ludzi z ubóstwa. Tymczasem w kraju wolności 50 bilionów dolarów zostało przeniesione z dolnych 90% do górnego 1%. Powiedz mi, w którą stronę zmierzają. Teraz spójrzmy na komentarze. Rzecz w tym, że każdy Amerykanin, który był w Chinach, dokładnie wie, o czym mówi ten człowiek, ale wszyscy inni nie wierzą w ani jedno jego słowo. Czy to nie jest smutne? To nie tylko wiedza, to uczucie. Kiedy wchodzisz do czystej stacji metra w Szanghaju, a potem wracasz do Los Angeles z graffiti i śmieciami, nie zapominasz. I tak, to smutne, że tak wielu wciąż nie może w to uwierzyć. Ace mówi, to dlatego, że przez całe życie byliśmy prani mózgu, by myśleć, że kapitalizm jest najlepszy, ale zrobili to celowo, aby trzymać nas jako niewolników. Kapitalizm jest dobry tylko dla bogatych. No, kapitalizm nie robi. Doesn't build cities. It builds profit centers. But when you've seen what's possible, you can't go back to pretending that's normal. Tak, to jest właśnie taka najbardziej chyba popularna reklama, która wygląda czasami, że coś tam wyskakuje ze ściany, więc to jest tutaj. And this is some mountains. This one we visit? Tingchan? Tingchan Mountain. The saddest part is all the brainwashing into thinking you are living in the best country in the world. Many Americans were raised to believe that best meant freedom, or this perception of freedom, but not safety, not cleanliness, not fairness. Now they're paying for that lie with their health, their time, and their streets. The system was built to keep them blind. Let's be honest, America is looking more and more like a third world country. Take a look at some of these photos of the New York City subways. They look nothing like a first world country. Now compare these photos to photos of subways in other major cities in the world. Dubai, Stockholm, Singapore, Tokyo, Warsaw. She goes back. Why? Why? 在哪这？公证在哪？在油卡就是而且我还带把我吃呢。啊？嘿，我也不喝，我要回家。 Więc jest duża różnica, naprawdę duża między starszymi miastami a tymi najnowszymi. W sumie na YouTubie faktycznie zobaczycie częściej pewnie takie Chiny. Or even Moscow. Or China. It's called investing in your public infrastructure, son. Now, America is richer than all of these countries, so it's not a wealth problem. It's a people problem. Bruh. No, it's quite literally a wealth problem. It's a matter of where that wealth is going. New York City is home to some of the richest people in the world. You're surrounded by wealth. Giant skyscrapers, ludicrously wealthy Wall Street investors. That is where the wealth of our country is being funneled. But under our unregulated capitalist system, everywhere that wealth accumulates, poverty accumulates as well. And we don't invest anything in taking care of our public infrastructure or taking care of our people, so you end up
up with things like a lot of homeless people in the subway, despite the fact that we're the richest country in the world. We don't use our country's wealth to take care of our people. It's a wealth problem, not a people problem. You're not got a problem with people like you saying that it's a problem with the people. People of the world unite. I mean, just look at that. Modern, innovative. A testament to what happens when you actually build for the future. And the comments here are brutal but honest. The sentiment is the US needs to catch up ASAP. Nothing debunks American superiority quicker than tons of international travel. And they're not wrong. Many Western countries are still debating universal healthcare while China builds high-speed rail networks that span over 40,000 kilometers. That's 2/3 of the world's total high-speed rail. What does America have? Amtrak delays and crumbling bridges? Ah, the New York subway. A classic. Or should I say, a relic. This clip perfectly illustrates the third world country vibe so many expats feel. While Americans are navigating trash-filled platforms and delayed trains, China's subways are often gleaming, efficient, and frankly, a pleasure to use. And it's not just New York. Public transportation across China is light years ahead. America's system is one that prioritizes profit over public good. When the top 1% holds more wealth than the bottom 50%, this is what you get. Just for Fun says, they don't want to show China because of USA propaganda. China City is 10x better than the USA. When you're on the ground, seeing the reality, the propaganda starts to look pretty flimsy. Facts are stubborn things, and China's facts are built on concrete and high-speed rail. That's what happens when the top 1% has more wealth than the 50% of the population. Wealth inequality. It's a global issue, but the contrast in how it impacts infrastructure and public services is stark. China's focus on collective progress versus the West's individualistic accumulation of wealth. Ale żeby nie zarzucać stronniczości, to ja po prostu lubię takie obrazki. Jeśli ja mam gdzieś chodzić, mieszkać, to akurat mogę sobie wybrać takie. Zobaczcie, jak panda wchodzi z budynku. Je budynek. Właśnie Chengdu słynie z pand, ogólnie rzecz biorąc. A dowiadywałem się, ile ich jeszcze zostało i w całych Chinach zostało 2000 pand. I teraz, że tak powiem, każda panda, która się rodzi, to jest od razu pod profesjonalną opieką. Bo wcześniej było tak, że po prostu część małych umierało. No ale ze względu na dziedzictwo, no i też no, jest sporą częścią w ogóle brandu Chin panda, więc tym bardziej zależy im na tym, żeby je ocalić po prostu. To miejsce Ameryka nie jest prawdziwe. Mówię ci, to kraj trzeciego świata z paskiem Gucci. Więc to mój pierwszy pełny dzień w Szanghaju i czuję się, jakby USA było krajem trzeciego świata. Takie wrażenie robi na mnie to miasto. Hey, look, I'm gonna tell y'all how I really feel about America after living in China for 2 years straight. So I came back to America a couple months ago, and I touched down in LA. So everybody mad. I'm waiting for my bag. The baggage claim people, they mad. People from the flight waiting for their bag. Everybody mad. So I get off the plane, and it's too much toxic energy in the air. This one hits home for anyone who's experienced the reverse culture shock. The feeling of returning to an older, more agitated, less efficient society. Airports that look like they're from the 70s, highways that haven't been updated since the 60s, and a general sense of collective anger. I've heard it. I've felt it. China, on the other hand, feels more cheerful, more advanced. It's not just about infrastructure, it's about the societal mood. When a country invests in its people, when things work, when there's a sense of progress, it changes the entire atmosphere. Alright, and here's another comment. I live and worked in Shenzhen, China for 18 months, and when I returned to Toronto, Canada, I too looked around and went into an actual depression for about 2 weeks thereafter. The airport looked like some relic from the 1970s in comparison. Everyone was in a real rush for no good reason that I could see.
And then we headed out on the main highway, which was a bumper-to-bumper parking lot. That highway is pretty well the same highway that was built in the 1960s and 1970s, when the population of the city was less than half what it is today. Only at that point did I realize I had made a huge mistake coming back here. Now, this is real talk. It's not just about shiny new buildings, it's about the entire experience, the infrastructure, the efficiency, the feeling of progress. When you come from a place that's actively building for the future, returning to a place stuck in the past is a jarring reality check. And this next comment says, coming back, we realized America is actually the ghetto. It's not just a feeling, it's true. It's quite the visual contrast when you look at it. From public spaces to infrastructure, the difference is undeniable. It's like we're living in two different centuries. I think Chongqing might have built the world's largest railway station by total construction area. This station is so big and so ambitious to a point that we name it the Dong Station. It looks empty right now because I'm lucky enough to have an early access to see this beautiful station. Just look at this concourse. It's so big, I wouldn't be surprised if you could park a Star Destroyer here. But a fair warning, if you're the kind of person who's always late, you're gonna learn the hard way in this place. At 1.22 million square meters, Chongqing Dong might just be the biggest railway station on the planet. And in true Chongqing fashion, of course, the station is built vertically. If you're coming from the subway, you will have to ascend 3 layers just to reach the main hall. But don't worry, escalators and elevators are everywhere, so accessibility is covered. This place has 15 platforms and 28 tracks. And the exterior, it's inspired by the city flower of Chongqing, the camellia, with petals blooming into steel structures. At night, the whole building glows with changing colors. It's genuinely stunning. Everything here feels futuristic, epic, even luxurious. Except maybe for one thing, the rooftop. Let's just say, if Apple ever designed a sanitary pad, it would probably look like this. But hey, you can't normally see the roof from the ground level anyways, so maybe that's a genius design after all. And finally, Chongqing East Railway Station, potentially the world's largest. Just let that sink in. The comments say it all. America could never. China makes America look like a third world country. And you know what? They're right. While in America they're arguing about funding basic repairs, China is building mega projects that redefine what's possible. It's about vision, about ambition, about a willingness to invest in the future. If this were a competition, China wouldn't be just winning. They would be in a different league entirely. It's a stark reminder of where priorities lie. And it's why so many of us expats feel like we've stepped back in time whenever we come home. Now let's take a look at the comments. That's the landmark. We go off the bridge. Yesterday I told you it's like Times Square. Chengdu's Times Square. Tak, to jest taki Times Square w Chengdu. What is the name for these buildings? It's Twin Tower. Twin Tower. Yeah.